This is Unit 1 Part B. Salam, چطورید? Welcome to a new episode of ShahinPiz Learn Persian. If you are new around here, I'm Shahin, and on this channel, I help you to learn Persian and to speak like a native speaker. Remember to subscribe to the channel and activate the bell to be informed of future videos. Today I'm going to explain everything about jobs and occupation. Vocabulary. More occupations. Read and listen. 1. او آشپزه. 2. او نویسنده است. 3. او مدیره. 4. او دانشمنده. 5. او دکتره. 6. او مهندسه. 7. او عکاسه. 8. او خلبانه. Now listen again and repeat. او آشپزه. او نویسنده است. او مدیره. او دانشمنده. او دکتره. او مهندسه. او عکاسه. او خلبانه. آشپز means a cook, a chef. نویسنده means a writer. مدیر a manager. دانشمند a scientist. دکتر a doctor. مهندس an engineer. عکاس a photographer. خلبان a pilot. In Persian, verb hast means is, and the contracted form is a. And after vowels, we use hast or st or ye. Grammar. Singular and plural nouns, and the plural form of be. Very similar to English that we add s to the end of the word and make a noun plural. In Persian we add ha to the end of the word and we make that noun plural. Like آشپز, آشپزها, دکتر, دکترها. Subject pronouns. Singular من, تو, او. Plural ما, شما, اونها. Man means I. To means you, but it refers to only one person, and we use it whenever we know she or he very well. And او means she or he. As you know, there is no gender in Persian language. ما means we, and شما means you, more than one person, or whenever we want to add extra respect towards someone, usually someone older than us or we met for the first time. اونها, or the formal pronunciation آنها, means they. Affirmative statements and contractions. ما نویسنده هستیم. ما نویسنده ایم. شما مدیر هستید.
شما مدیرید. اونها عکاس هستند. اونها عکاسند. Contractions. هستیم changes to im. hastid to id. hastand to and. And sometimes you might hear hastin. It becomes in. Hastand. Sometimes you might hear hastan. It would be an. Now listen again and repeat. ما نویسنده هستیم. ما نویسنده ایم. شما مدیر هستید. شما مدیرید. اونها عکاس هستند. اونها عکاسند. And sometimes you might hear شما مدیر هستین. شما مدیرین. اونها عکاس هستند. اونها عکاسند. Negative statements. ما آشپز نیستیم. شما دکتر نیستید. اونها خلبان نیستند. You should notice there is no contraction for negative statements. Grammar practice. Complete each statement with singular or plural form of verb be. You can pause the video if you need more time. The answers. Number 1. من نویسنده ام. من نویسنده هستم. Number 2. او خلبان نیست. Number 3. ما دکتریم. or ما دکتر هستیم. Number 4. اونها دانشمند نیستند. اونها دانشمند نیستند. ما مدیریم. or ما مدیر هستیم. Number 5. ما مدیریم. or ما مدیر هستیم. Number 6. تو مهندسی. or تو مهندس هستی. Grammar. Yes, no question and short answers. As you can see, in Persian there is no difference between affirmative statements and question statements. Only we show that with raising intonation and a question mark. Listen to these examples. تو معماری. You are an architect. تو معماری. Are you an architect? Another example. او معلمه. He is a teacher. او معلمه. Is he a teacher? Yes is بله. No is نه. Now you can make yes no questions and give short answers. Singular. تو معماری؟ بله هستم. نه نیستم. او معماره؟ بله هست. نه نیست. بتی معماره؟ بله هست. نه نیست. Plurals. شما دکترید؟ بله هستیم. نه نیستیم. اونها دکترند؟ بله هستند. نه نیستند. بتی و بت دکترند؟ بله هستند. نه نیستند. In the last statement, بتی و تد. و means and. Also, you can use O
for showing and. For example, Betty و Ted. Therefore, there is two ways to say and. For example, Betty و Ted or Betty و Ted. شما means you. It refers to more than one person, or when we want to pay more respect to someone who is older than us or we meet for the first time. Look at this example. شما مهمان دارید؟ نه نیستم. من خلبانم. Are you a flight attendant? No, I'm not. I'm a pilot. Complete the conversations. Use complete form of verb, hastam, and contractions when possible. For example, am. You can pause this video if you need more time. Number 1. اونها بتی و تدن or هستند؟ بله هستند. Number 2. او بنه؟ او بن هست؟ نه نیست. او تده or او تد هست. Number 3. شما الا و فیلیپ هستید؟ or شما الا و فیلیپید؟ نه نیستیم. ما بتی و جک هستیم or ما بتی و جکیم. Number 4. تو آشپزی؟ or تو آشپز هستی؟ بله هستم. Number 5. او ایوانه؟ or او ایوان هست؟ نه نیست. او مایکله or او مایکل هست. Number 6. او کیته؟ or او کیت هست؟ نه نیست. او هلنه or او هلن است. Now you can identify your classmates. Conversation model. Read and listen. ببخشید. شما بتی هستید؟ نه من آنیتام. اون بتیه. کجا؟ درست همونجا. ممنون. خواهش میکنم. Rhythm and intonation. Now listen again and repeat. ببخشید. شما بتی هستید؟ نه من آنیتام. اون بتیه. کجا؟ درست همونجا. ممنون. خواهش میکنم. Number 3. Pair work. Personalize the conversation. Use real names. Then change roles. Listening comprehension. Listen to the conversations. Then write the number of conversation in the boxes. Conversation 1. اونها مهماندار هواپیما هستند؟ بله هستند. Conversation 2. خب کارت چیه؟ من عکاسم. عکاس؟ عالیه. Conversation 3. الا دانشمنده؟ نه او آشپزه. Conversation 4. شغل شما چیه؟ ما دانشمندیم. Listen again if necessary. Now these are the answers. Integrated practice. Answer the questions about 4 famous people. Use subject pronouns and contractions.
I should mention that یا means or. For example, خواننده یا بازیگر. A singer or an actor. چی means what. A is a contracted form of hast, means is. And چیه means what. You can pause the video if you need more time. These are the answers. Number 1. دنزل واشنگتن بازیگره یا خواننده؟ او بازیگره. Number 2. شغل تانیا لیبرته چیه؟ او خواننده است. Number 3. سری پارک معلمه؟ نه نیست. سری پارک ورزشکاره. Number 4. سری پارک و گابریل گارسیا مارکز دانشمند هستند؟ نه نیستند. Number 5. شغل گابریل گارسیا مارکز چیه؟ او نویسنده است. Number 6. سری پارک ورزشکاره؟ بله هست. Personal responses. Write responses with real information. Use contraction when possible. شغلت means your job. 1. سلام من مارتینم. You. Number 2. شما معلم هستید؟ You. Number 3. شغلت چیه؟ You. Number 4. شما معلم هستید؟ You. Thank you everyone for watching this video. I hope you learned some beautiful things. I appreciate your like and subscribe to support my channel and keep it going.